আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমি আপনাদের সামনে এমন একটি টিপস নিয়ে হাজির হয়েছি যে আপনাদের ডেস্কটপ, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বিভিন্ন অ্যানিমেশনের কারণে চুলু হয়ে যায়। এই চুলু জানি না হয় স্পিড বাড়ানো যায়, মূল ভিডিওতে চলে যায়। তো আপনারা আপনাদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপে এর নিচে সার্চ বারে যাবেন। সার্চ বারে যাওয়ার পর এখানে সার্চ করবেন কন্ট্রোল প্যানেল। সার্চ করবেন, এই যে এখানে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর এরকম ইন্টারফেস আসবে, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। অনেকের হয়তো এরকম ইন্টারফেস আসবে না, তো তারা কি করবেন সেটা দেখাচ্ছি। তারা এই ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন। ক্যাটাগরি সিলেক্ট করার পর এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর লার্জ আইকন, লার্জ আইকন করে দেবেন। স্মল, অনেকের স্মল আইকন এরকম থাকবে, তারা এখানে আইকন চেঞ্জ করে দেবেন ক্যাটাগরি। তো এখানে ক্লিক করার পর আপনারা এই অপশনে যাবেন। এই অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এরকম ইন্টারফেস আসবে, স্ক্রল করে নিচে যাবেন। নিচে যাওয়ার পর দেখবেন মেক অন দ্য স্ক্রিন ইজিয়ার টু সি। এই অপশনে যাবেন। এই অপশনে যাওয়ার পর আমার এখানে কি করা আছে, অপশন দেওয়া আছে যে অনেকের এরকম থাকবে না, এখানে আপনারা অন করে দিবেন। এখানে অন করে দেওয়ার পর অ্যাপ্লাই করবেন। অনেকের এরকম অন থাকবে না, তাদের এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। যেরকম দেখে দিচ্ছি, যেমন আমি এটা অনেকে এরকম ইন্টারফেস থাকবে, তখন আপনারা এটাকে আপনারা ক্লিক করে অন করে দিবেন। এখানে অন করে দিলেন। অন করার পর অ্যাপ্লাই করে দিবেন।